Mbanze mbashimire mwese mbasuhuze bifuza umwaka musha muhire abenshi ntiturabonana kina none nagira ngo dufatikanye mu kuganira kuri no topic ijyanye mastering financial habits for personal development. Slides zanjye ziri mu cyongereza ariko ndakoresha ikinyarwanda cyangwa se a combination nuba ntacyo bitwaye. Hanyuma ikindi ukoreshe iminota mike cyane ishoboka kugira ngo tuze kugira umwanya uhagije wo kuganira. I will just introduce the topic so that we can have more time to discuss and debate. Jean Paul anyoreje topic ariko nubwo tutabonye umwanya wo kuganira cyane gusa nagira ngo mbanze mpere hano nkuko njya mbanza kubikora. Numva abantu babiri cyangwa se batatu batubwira icyo bumva bashaka kwiga hano muri iyi mutegura ino nsanganyamatsiko, turebe ko ibyo twatekerezaga kwiga ntibigezeho. Nagira ngo mbanze mbasubire ijambo, murakoze. Anyone? Wakifuza kugira icyo abivugaho ndumva yatera ikiganza. None ariko njyewe icyo numva navuga nuko nirira jambo ryitwa mastering habits. Ari habits z'ingenzi. Numva njyewe mbashije kumenya uburyo nazi mastering nkabasha kuzigiramo imbaraga, azinonosora rwose nkazikurikiza. Nimbasha gusohoka hano kurangiza ino session mbimenye, ndumva rwose ndabanyeze ku ntego z'ikiganiro. Murakoze. Kiraho habits, we wumva uvuga habits urashaka kuvuga iki mu kinyarwanda cyangwa se icyo mutekereza ni nk'iki? Habits nazita ko ari imico ariko ihoraho iri mu buryo bw'akamenyero, ibintu by'akamenyero umuntu akora bitamugoye bimurimo bimuturutsemo, nuko numva habits. Okay, great, thank you Abed. Anyone else? Urabona Isaac yazamuye ikiganza yatubwira. Murakoze Professor, ndumva nyuma y'iyi session naba ndi capable yo kuba mbasha kumanaginga my personal financial deals zose, kuko hari ubwo biba bigoranye cyane, ariko nitugira n'ikiganiro muragenda mudufasha kuba umuntu yabasha kujera personal financials. Great, management of your personal financial transactions. Reka duhe chance kundi wa gatatu. Anyone? Transfer yigeze kuzamura ikiganza, sinzi afite icyo yatubwira. Ngiye kubaza nk'icyo Isaac yabajije na gisubiza ndeta numvira murakoze. Okay, ubwo twagerageza wenda abandi tuze kummutinga kugira ngo bize kudufasha kumva no gukurikira neza. I will take few minutes for my presentation. So ubwo ikingenzi nagira ngo tubanze duhereho, hari ibibazo ntuze kubaza abo twagiye tubana mu masemina barabizi. Ikibazo cya mbere ni ikibazo kivuga ngo niye ushaka kuba, where do you to be. Hari aho ushaka kuba ariko hakaba n'ikibazo kivuga ngo who do you want to become, urashaka kuba nde. Muri ubu rwego nabaza ntese what are your targets in terms of finances. Ari umuntu watubwira akambwira ati jewe intego yanjye mfite kubijyanye na finance ni mu myaka 5 iri imbere, mu myaka 10, mu myaka 20 iri imbere. Aro twabaza katusobanurira. What is your target?
What is your financial target for the next 5, 10, 15 years, 20 years? Reka ntangire ngewe target yanjye nuko ku myaka 50 nzaba ntunze miliyoni y'amadolari. At 50 years of US dollar. Ubwo nuvuga ngo na amafaranga ari muri account cyangwa na amafaranga ari muri assets za. Byose hamwe biteranije net worth. Net worth ikaba ari 1 million of US dollar. Yes. Great. Undi wani ku myaka 50 ubwo nuvuga ngo wenda ushobora kusigaje nk'imyaka niba neza wenda 14. Yego. Mu myaka 14 ubwo ushaka kuba ari uvuga ngo buri mwaka ufata imyaka 14 ufata miliyoni y'amadolari umara ufate buri mwaka uzajya wakimirating uko angana. Okay? Ubwo nuvuga ngo dufashe 1 billion US dollar 1 million US dollar divided by 12 14. Uvuga ngo at least buri mwaka wagombye kuba ufite asset worth y'ibihumbi 71 by'amadolari. Njya ntekereza ko hari n'igihe biba exponential ku buryo uko umwaka wa mbere wagenze wenda wa kabiri wikuba cyangwa hakaza ibyisumbuyeho. Yes, but at the end on the average, ufashe average ubwo wenda nibura ahubwo ku mwaka wagombye kuba ufite not less than 71,000 US dollar on your account or net worth. Bigenda byiyongeraho. Great. Undi ko mwatinye kuvuga no kubera ko twagiye mu by'amafaranga ntabwo utekereza ko muzaba mufite some financial target yangwe ntazo muzi. Nutabiza tubere honest atubwira ati ngewe iki ntabwo nigeze ngitekereza. Muri audience hari wigeze atekereza ntabwo utigeze atekereza ibijyanye n'umutungo agomba kuba afite mu myaka iri imbere. Hello. Muranyumva? Batanyumva? Yes. Next. Ndisi imeze nka Jean Paul ho gatoya ariko ni target ko nibura mu myaka nk'itanu nibura umuntu abaye akiri muri Afurika yazaba abasha kwinjiza nibura buri kwezi n'ibihumbi hagati ya 5 na 7 by'idolari ku kwezi nibura azi an income za buri kwezi. Mu gihe kingana iki ukazatangiza ryari kwinjiza ayo mafaranga? Mu myaka nibura mu myaka 5 umuntu agatangira kubyubaka none ku buryo utunika mu umuntu azajya bafite tubana atandukanye buri kwezi hagati ya 5,000 7,000 USD umuntu yaba yabona nibura buri kwezi yinjira yaba aravuye mu hantu atandukanye passive income cyangwa se salary ariko nibura nka bitanu ukabibona. Murakoze cyane. So ubwo wenda waza gukompara ukareba aho uri uyu munsi nawe urimo gutagetinga. So I think cyo nashaka kuzana muri ino slide nuko icya mbere no kubanza kumenya aho ushaka kuba, icya kabiri no gushaka kumenya who do you want to become, icya gatatu nanone gikurikiranye n'icyo no kuvuga ngo why are you motivated to have 1 million US dollar in the next 14 years. Impamvu nyamukuru ni iyi. So nukuvuga ngo icyo ni ikibazo abantu bagomba kwibaza kuvugira ngo umenye ugire na motivation cyangwa se ube more motivated to have such target. It's very important ko motivation behind that. I'm trying to do next. Yes. So nateguye ikintu kimeze nka afashe some of the principles za finance tujya dukoresha. So change my icon kugira ngo itworere kubona. Are you able to see this?
Yes. Yes, yes. Trying to minimize. Anyway, kareke yawe. So hari principe ya tugenda tasoma bavuga ngo God shall supply all our needs according to his riches. Ukuvuga ngo Imana ifite gusubiza ibibazo byacu cyangwa se ifite ubushobozi bwo kuba yaduha amafaranga cyangwa the extent to which you believe that God can supply to your needs. Iyo mvuze needs ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo mvuga wenda biriya byo kurya kwambara, ndimo ndareba needs of financial needs. Let's say financial needs for your investment or capital. God has that capacity to do that. Now the question is, how do you capitalize on this God's promise of supply? Ikindi nanone, this promise is true only for those who trust and are faithful to God as Philippians. So nukuvuga ngo hari kuba hariho iyo promise, hari kuba hariho iryo sezerano yuko Imana ishobora kuduha ubushobozi budufasha gukemura ibibazo byacu. Ariko baravuga ngo iri sezerano niryo kandi rirashoboka kuri ba bandi bizera Imana bakaniyiringira, nanone ni ba bandi bakiranukira Imana. Faith ndagira ngo nuko twese turabyumva. Uvuga ngo God is very intelligent in a way that he cannot give you $1 million when you are not going to be faithful. So your level of faithfulness will attract the interest of God to supply to your needs, or the interest of God to give you the resources that are needed. Nanone ikindi tusobanukiwe cyane nuko when there is God's gift that was already provided to you, ukuvuga ngo buriya bushobozi bwo gutanga cyangwa se bwo kurema Imana yamaze kubushira muri wewe, then it become God's gift. Nukuvuga ngo icyo uri cyo wewe uko Imana yakuremye, bwa bushobozi ufite bwo kuba warema no kuba wakora ibyo ukora ni impano ku Mana. Ariko ibyo ukora nanone wewe wenyine, it's a gift to God. Iyi ni statement ya Rick Warren. Nukuvuga ngo what you are is God. Nukuvuga ngo icyo uri cyo, ubushobozi Imana yakuremanye, ubuhanga Imana yaguhaye, imbaraga Imana yaguhaye, ni impano iva ku Mana kuri wewe yaguhaye. Ariko icyo bikoresha ibyo byose nayo ni impano y'Imana. Is what you give back to God. That's basically, there is a word of provision. So we are providing, but we are also giving back to our God. So in the principle nanone ya kabiri ni principle ya work hard principle, working hard principle. Kuna rino jambo cyane riri mu migani ivuga ngo in all labor there is a profit. Nta murimo n'umwe wakora udafite inyungu, kandi icyo utekereza gukora cyose kigufitiye inyungu. Aravuga ngo he that tilled his land shall have plenty of bread, but he that followed after vain person shall have poverty enough. Mu migani 28 nanone 19 ngo wa wundi ufashe umwanya agahinga ubutaka bwe
azabona ubushobozi bwo kubona ibyo kujya mu muryango we cyangwa se mu rugo rwe. Ariko wa wundi ukurikira amagambo y'abapfapfa azaba umukene. Ntabwo ari ukuvuga ngo ubukene gusa. It's enough poverty. We'll have poverty enough. Uba uzaba umukene nyamukene. So hard work is the wealth of the poor. Umukene wese, umuntu udafite ubushobozi abukura mu gukora kwe, mu buryo mu muhate we wo gukora. The only map that leads one to desire is working hard. So hari bamwe bazana theory yo kuvuga ati yes, you can work hard, but you need also to work smarter. It's fine. As long as you work hard, as long as you work in a smart way, yanze bikunze, there is a profit that is going to come. Nyankunda kuvuga ngo you cannot go to ITM. Zagende yo kuri ITM ufite card idafite amafaranga. Ikintu bakubwira gusa ngo bakubwira ngo your card has declined. So you cannot go to the ITM to withdraw money before you feed the bank account for you to be able to withdraw. The banks or the bank are even intelligent enough as well. Arugwa wanakubwira ngo baraguha credit card. Credit card no kuvuga ngo ni nk'ideni bank ibiguhaye, you can withdraw money. So by withdrawing money, nyuma urasura kandi ugafidinga ya account yawe, ariko akaba nta ushobora kuretira amafaranga, nta ushobora kuja ku cyuma ukuremo amafaranga kandi utarayashizemo. Now, ikindi nanone tugomba kumenya, the daily bread that we ask God does not come as manna, rather through hardship. Abanyisraeli bakiri muri Egiputa bari no mu butayu, bageze mu butayu, Imana yabahaye uburyo bwo kubahira batunga hafi imyaka 40. Ariko irababwira ngo as far as you cross across Jordan, you will have to eat. But for you to eat, you should eat not the manna that comes every day as a gift, but through your hardship, umaze kwiyuha icyuya. So nukuvuga ngo hariyo periode twebwe tuba agiye ababyeyi bakikwitaho, wenda yourself. So nukuvuga ngo icyo gihe slide nayo iravuga kuri benefits ziva mu gukora cyane cyangwa se mu gukora twishizeho umwete, biduha ubushobozi bwo kwishura inyungu zacu zitandukanye. It keeps mentally healthy. Uzarebe iyo udafite amafaranga, wari usanzwe ubona amafaranga, usanga utangiye guhungabana gato. So it keeps us trouble, reveals our gift and help us to discover our potential and abilities. If the amafaranga ari ibintu byinshi ushobora gukora, it is the means by which dreams, ideas and goals become reality. So nukuvuga ngo ifite amafaranga nanone bigufasha kugera ku nzozi zawe, cyangwa se bigatuma inzozi zawe zibukuri. Ikindi nanone nkunda cyane, it allows us to become creator with God. Ijambo ry'Imana rivuga ngo we are co-creators with God. Nkunda kureba, nkunda gutanga urugero rw'umwubatsi, an engineer wubaka inzu, kugira ngo ayubake cyangwa se we wakoze conception y'inzu, ukayubaka ukayizamura, uyu munsi ukaba uyicayemo, ni ikiremwa kivuye mu maboko yawe kubera ko Imana iba yaguhaye ubwo bushobozi. It makes us also a blessing to other people. Ushobora guhera abandi umugisha kubera ko ufite amafaranga. It increases our skills and abilities. Ushobora kwishura amashuri runaka, ubundi bumenyi bwisumbuye kuko wari usanzwe ufite cyangwa se ubushobozi. Ikindi nanone, there is salary or earnings. Nacyo nagira ngo tuze kukivugaho. This is basically measurement of our hard work. Kenshi dukunze kuvuga ko your life energy should be verified vis-a-vis your salary. So here you have your spending category,
You have the time per week, hours per week or more. You have also the money you spend per week or less. Ndavuga ko umushahara buriya, umushahara babandi batanga umushahara nabo bafite ubwenge bwinshi cyane. Ntabwo baguha umushahara urenze ubushobozi bwawe cyangwa se urenze ubushobozi bwabo. In fact, iyo baguhaye umushahara baba bamaze kubara, bakavuga ati uyu muntu kugira ngo azadukorera agomba kujya. Bakareba the purchasing power ikenewe mu gihugu, and then they fix the base salary. Bakavuga ati uyu muntu rero kugira ngo ukomeze ubone imbaraga zo gukora. Byaba na ngombwa bakaguha transport facility kugira ngo utazajya ukererwa ku kazi, kugira ngo akazi kabo gakorwe neza. Ubwo ni employers. So salary muzukuri, umuntu ushaka gutera imbere cyane cyane as far as financial bisobanura why you should focus more on passive income than salary. Ikindi nanone, you should be able to assess where your income, your earnings are coming from. Ntabwo wakwicara utazi aho umushahara wawe uva cyangwa se income zawe ziva. Ntekereza ko twese tuba tubizi, niba ufite kiosk ahantu, ufite iduka runaka, ufite wenda moto cyangwa se imodoka, ufite ikindi kintu kikwinjiriza amafaranga, buri munsi sintekereza ko ushobora kujya mutatekereje uburyo cyakoze. So you should be able to have a very smart assessment of your earnings kugira ngo umenye how you put your earnings or where do you need to put much efforts. Mbaye nk'urugero hano, you can have a revenue in salary, you can have a source of revenues. You can see from these slides, other sources are even more greater than salaries. So ishaka gukura rero mu bijyanye na finance, you should not only depend on your salary, but think about other revenues, ariko nazo zemewe n'amategeko kugira ngo ukore ibyemewe n'amategeko biri mu muco. Just giving some slides to assess your assessment. Since for me, I've been doing this exercise for at least, let's say, last 8 years consistently, from 2012 up to 2020. I'm going to go slide in I can still do this up to 2022. So I need to assess my earnings. Earnings in assessing and expenditures zanjye uburyo zirimo gukorwa, harimo home consumption, education cost, church expenses and donations, investment and credit savings, expected annual revenues. Urabona ko byanze bikunze, when you compare 2012 and 2020, there is a big difference. So you can also do that exercise from your side as well. None kifasha hariho uburyo ushobora gukora monitoring of where your money is going on, where is your money going. So tufite ubushobozi bwinshi bwo kuba twabikora. There is an Excel sheet you can use, ukareba za home expenditure, ukareba education related cost, ukareba church related expenditures, let's say tithe of funds, church donations, social donations, hanyuma ukareba investment, your credit, your savings. Niba hari loan ufite, payment of the loan wenda, and then payment of shares. Ikindi nanone ukareba expected income, nimba ari salary cyangwa consultancies cyangwa businesses in. Now, the statement I want to make here is, just because people have high paying jobs, big houses and nice cars, does not necessarily mean they are in control financially. Nubona umuntu afite inzu nini, akazi kanini, akazi keza, imodoka nziza igezweho, yuko muzukuri baba control their financial transactions in a best way. It is by understanding their financial statements, people can better see how their cash flow is flowing. So it's very important to understand your financial statement. Ukareba balance statement, ukakora ziriya reconciliations with the banks, ukareba uko uhagaze mu buryo bw'umutungo wawe, nimba uri muri negative cyangwa se nimba uri ufite positive margins.
So these are some of another principle. It's a budget constraint. All our consumption should go together with our capacity or with our budget. Kenshi barabizi aribyo bayita ngo ni optimisation sous contrainte budgétaire. Whatever you are doing, you just think about the budget. Ariko hari igihe biba ngombwa yuko you think even more beyond your current budget. Umukristo ukizera ariko kugira ngo ushikire ibintu binini cyane. I've come to learn that the more you think big ideas, the more God is going to finance big ideas as well. Nutekereza igitekerezo gito, God is going to finance accordingly. So the more you think bigger, God is going also to finance bigger. Savings. Savings nabyo ubwo nashatse kubinyuramo byose kugira ngo tuze kubigarukaho, sinzi niba ndimo kwihuta. Ku bijyanye na savings ni ikintu gikomeye cyane. Ibi nabyo se biblique turabishaka mu migani 21, 22 you have to spend, you have to know where your income is going. So the saving is income minus expenditures, cyangwa se recurrent expenses or capital. Muri economy turabizi ko n'ubundi investment equal to savings. Abandi batekereza ko savings are sacrifices for the current consumption for a future consumption. Unda gutanga urugero tufashe wenda mufate wenda ku munsi umuntu agiye savinga, tuvuge ko uyu munsi reka dufate rwa rugero rwa Jean Paul ufite wenda imyaka 36, am I right? So tuvuge ko kugira ngo retiring wenda ageza ku myaka 65 ni ukuvuga ngo afite imyaka 36 donc afite imyaka 10 no let me say 36. Yes, niba ufite 36 kugira ngo retiring kuri 65 ufite imyaka 29. So wenda reka dufate an average of 30 years. Muri imyaka 30 ufashe ku munsi ukavuga ngo in all my expenditures of the day I'm going to save 500 Rwandan francs. Turi kumwe mufate ama calculatrice yanyu. So 500 Rwandan francs ubwo ndabara ku munsi ko ariyo savinga, ukwezi gufite iminsi wenda dufate iminsi 30. Cyangwa se nishaka dufate iminsi so ku kwezi I'm able to save 11,000. So ku mwaka I'm able to save 132. So mu mwaka turi imbere nzaba maze gusavinga 3,960,000. So nindangira ku nakwiha ibihumbi 330 niba ntibeshe. So aya mafaranga rero ni amafaranga ushobora kuba ufite muri ico gihe ashobora kuzagufasha. Miliyoni zingahe? Ushobora wenda nushaka gufata imyaka 5 ushobora kuba ufite ufashe yandi ku myaka 5 nibura waba ufite umushahara utari munsi y'ibihumbi 200 ku kwezi wenyine wihemba utaragera igihe utangira gutekereza ngo abandi bagufasha. So this basically saving is very important and it's a practice that everyone should do. It's also biblical. Niba mwibuka Joseph ikintu yakoze icyatumye abigihangange cyane nuko yagaragaje ko mu myaka 7 y'uburumbuke bashobora kubika 5% y'ibyo basaruye bikazabatunga nanone indi myaka 7. Ni ukuvuga ngo 5% only saved in 7 years could even support them again next 7 years. So savings are very important, are very critical. Kandi gusaving nyambwira n'abanyeshuri iyo mbimo kubigisha tuganira bisanzwe nigisha economic ntabwo tuzanamo aspect ya saving. When you ganire nawe urababwira ati niba udashobora gusavinga kuri scholarship yawe then
I don't think you are going to save from your salary. So ari umuntu yibwira akavuga ati ntabwo nshobora gusavinga abana bicwa n'inzara cyangwa se tugiye kuburara. Yeah, you can make one night niba mushobora kuburara ariko ukabuzi ko ayi mwagize ijoro rimwe azabafasha. Sorry, can I continue? Yes. Okay. So ubwo numva rero ku bijyanye na savings ari ibyo twavuga, nakomeza ku next slide. Ku bijyanye na investment, kuri investment nayo it's very important. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ubeho utarimo gukora investment. So ari ikintu abantu bajya bakunda kuvuga kera, izo nyigisho ariko ubu zaragabanutse, bavuga ngo abantu bazakunda impiya igihe cy'imperuka. But I think there is a wrong misuse or a misuse of that statement. The Bible never condemns money itself, only the misuse of it or the wrong attitude toward it. The love of money of all evil. 3 goals for investing: to provide for ourselves and for our families, to become free financially, to serve the Lord, to operate business, to serve the community and the country as well. So investment is very important. Gushakisha amafaranga si ikibazo, si n'icyaha, ahubwo uburyo yashakishamo na attitude ufite uyirimo kuyashaka nibyo ugomba kwibandaho kugira ngo rebe nimba biri in line with this principle. Ikindi ni ukuba debt free. Debt free, the debt is considered slavery. Buriya umuntu aguhaye ideni ubaye umucakara we. Buriya dufasha amadeni y'amabanki tuba tubaye imbata z'amabanki. So we cannot have a freedom to decide where to spend our income because our money is already obligated to meet these debts. So pray, establish a budget, list everything you own, list everything you owe, establish a debt repayment plan, consider earning additional income, control the use of credit cards, be content with what you have. Then nacyo tuze kukivugaho. Hari igihe umuntu avuga ati okay, be debt free, it's fine, but hari igihe ufata ideni ariko ubona bigufasha gutera indi nta cyaha cyaba kirimo, as long as you have the capacity and the capability. So giving principle mu byo tubona tugomba no gutanga ni byiza cyane. You can increase your intimacy with Jesus, and you increase also in heaven, your resources in heaven, you increase on earth. Just give to the needy. Hari ubutumwa tugomba kujya tureba. Umuntu ushonje ntabwo wamugaburira ijambo gusa, ugomba no kumugaburira mu bundi buryo bumufasha mu mibereho. Ikindi rero, we need to expand our thinking about the financial success. Icyo gihe bisaba iki? Iyo ushaka kuba financially successful, you need also to search knowledge, reading books, reading every area of books, kugira ngo ushobore kuba wamenya ubwenge bukenewe cyane, specific knowledge that is needed to increase your critical value or habits about finances. Ntabwo ukeneye ubumenyi ubwo aribwo bwose, you just need specific knowledge. Iyo urebye nka Steve Jobs and Bill Gates, they have contributed to the computer industry. Themselves, ibyo bavuga byabafashije mu kiganiro cyabo bagiranye bombi. They argue that some of the factors contributing to their success include the following: creativity, gutekereza uburyo bwo kurema ikintu gisha; love and passion of the work of the career, gukunda no umuhamagaro w'ibyo barimo gukora; open-minded, that's able to read and interpret the circumstances, kugira ngo bagire ibitekerezo bifungutse bishobora kubafasha kumva no gusobanukirwa isi batuyemo; be in a team of great and remarkable people, they choose a team to belong to,
bagomba kumenya ni bande bagomba kuganira nabo, ni bande bagomba kwicarana nabo. So if you want to become a millionaire, you should start thinking sitting with millionaires. So we niba ushaka kuba millionaire ariko ugatekereza ko ugomba kwicarana wenda n'undi muntu rwego wifuza, then you will not move ahead. So let's look at the truth, not as the tradition. The truth ubwo ni ukureba context turimo, tugendere kuri tradition y'uko ufite abantu mwabanye utagomba kwirengagiza. Yego ntabwo ari ukubirengagiza, ariko niba nta kugufasha, if you can move ahead one step, wenda ukazagaruka nyuma ariko warageze aho uja, ntacyo uzaba bitwaye, and no one can blame it. As I conclude, there is also ubwoba dukunze kugira, ubwoba, weaknesses and uncertainties. Numva binarabibasobanurira ubushize abo twari turi kumwe. It is also part of my newly book published. Bagomye kugira ubwoba bwo gufata the advantage cyangwa se the venture of something that is bigger than what you are today, cyangwa se kumva ko ufite indege nkeske, nimba ngiye kuba millionaire, iwacu nta numwe wigeze uyatunga, so niba batarayatunze se iwanyu bazayatunga gute badahereye kuri wewe ushobora kuba wabitekereza uyu munsi. So I think you can read this in the book. Nagira ngo nabamenyeshe ko wenda batabizi ko kino gitabo already kiri out, it is published, it's on the market. Ababikeneye wenda Jean Paul yaza kubaha contacts yaho mwagikura. It helps you also to upgrade your way of thinking on different frontiers, harimo n'izi zijyanye na finance. So ndatinze cyane, I thought I could start from here kugira ngo tubone uburyo tuganira. Murakoze. Reka wenda mvuge kuri ino statement ivuga ngo your brain cannot give you what you are not capable to ask. Nukuvuga ngo udashobora, niba udashobora, ubwonko bwawe cyangwa se your brain, your memory is not able to give you what you are not capable to ask. It says until you ask this or whatever you are able to ask, that the brain can be able to provide. So ushobora gusanga rero tutadukoresha brain yacu cyane turi itubaho twagombaga kuba. Murakoze, and over to you.